Sisters time! హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ రోజు మేము మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ వాల్ హ్యాంగింగ్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాం. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ హ్యాంగింగ్ని తయారు చేసుకోవడానికి మనకి ఏమేమి మెటీరియల్స్ కావాలో నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. మనకి ఏవో ఒక 3 కలర్స్ ఫోమ్ షీట్స్ కావాలి. అలాగే ఒక 6 A4 సైజు కలర్ షీట్స్ కావాలి. నెక్స్ట్ ఫెవికాల్ గమ్ ఉంటే చాలు. అండ్ తర్వాత ఒక స్కేలు, ఒక పెన్ను. నెక్స్ట్ మనం ఫస్ట్ కలర్ పేపర్స్ తీసుకొని వాటితో 6 రోల్స్ చేసుకోవాలి, పేపర్ రోల్స్. ఇప్పుడు పేపర్ రోల్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. మీకు నచ్చిన కలర్ పేపర్ని తీసుకుని దీన్ని రోల్ చేయాలి. పేపర్ని రోల్ చేయడం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫెవికాల్తో స్టిక్ చేసుకోండి. ఇలాగే నేను టోటల్ 6 రోల్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇలా 3 రోల్స్ని తీసుకోండి. వీటిని మనం ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ షేప్లోకి స్టిక్ చేయాలి. సో 3 ఈక్వల్గా ఉండేలాగా కట్ చేసుకోండి. వీటిని ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కొంచెం గ్లూ పెట్టుకోండి, స్టిక్ చేయండి. మనం ముందుగా ట్రయాంగిల్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, వాటిని ఇలాగా స్టార్ షేప్లో స్టిక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక ఫోమ్ షీట్ తీసుకుని మీకు ఏ కలర్ కావాలన్నా దీన్ని తీసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ ముందుగానే లవ్ సింబల్ షేప్ గీసి పెట్టుకున్నాను. ఇలాంటివి మీరు ఒక 5 కట్ చేసుకోవాలి. లవ్ సింబల్ షేప్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు కట్ చేసుకున్న షేప్లోకి సూదిని దూచుకుని ఇక్కడికి కట్ చేసేయండి. ఇప్పుడు దీన్ని ముడివేయాలి.
ఇలా ముడి వేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఉంచాలి. వీటిని మనం అటాచ్ చేసుకుంటాం. నేను వీటిని ముందుగానే చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకుని దారం ఎక్కించుకున్న షేప్స్ని మనం ఈ స్టార్ మీద కరెక్ట్గా మనకి ఎంత హైట్ అయితే కావాలో అంత హైట్కి కరెక్ట్గా పెట్టుకుందాం. పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ ఎడ్జెస్లో వీటికి ముడి వేయాలి. అన్నీ కూడా ఈక్వల్ హైట్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిగిలిపోయిన ఎండ్స్ని మనం కట్ చేసుకోవాలి దగ్గరికి. నెక్స్ట్ మనం ఈ దారాలు ఏవి మనకి కనిపించకుండా ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ తయారు చేసుకొని దీన్ని డెకరేట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫ్లవర్ని దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఫ్లవర్ని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఒక ఫోమ్ పేపర్ మీకు నచ్చిన కలర్ తీసుకోండి. తీసుకొని బ్యాక్ సైడ్ కొన్ని స్ట్రిప్స్ లాగా స్కేల్ తీసుకొని లైన్స్ డ్రా చేయండి. సో ఇలా లైన్స్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక స్ట్రిప్ తీసుకోండి. అంటే నార్మల్ పేపర్ అయితే ఒక స్ట్రిప్ సరిపోదు. మనం ఇప్పుడు ఫోమ్ షీట్స్తో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక స్ట్రిప్కి ఒక ఫ్లవర్ వస్తుంది. మీకు ఇంకా పెద్దది కావాలంటే ఇలా 2 స్ట్రిప్స్ తీసుకొని ఎడ్జెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి. ఇలా లాస్ట్ మిగిలిన ట్రయాంగిల్ని ఇలాగ మడుచుకోవాలి. అలా రోల్ చేస్తూ ఎండ్కి వచ్చిన ప్రతిసారి మడత వేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా ఎండింగ్ ఎక్కడైతే మిగిలిందో అక్కడ లాస్ట్ మడత దగ్గర మీరు గమ్ వేసుకొని స్టిక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పువ్వుని ఇప్పుడు వెనకాతలు ఇలా స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇంకా అలాంటివి 5 పువ్వులను చేసి పెట్టుకున్నాను. సో ఈ 6 ఫ్లవర్స్ని మనం ఇప్పుడు ఆ స్టార్కి అంటించడానికి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ లీవ్స్ కూడా కావాలంటే మీరు చేసుకోవచ్చు. సో దానికి మీకు కావాల్సింది గ్రీన్ కలర్ ఫోమ్ షీట్. గ్రీన్ కలర్ ఫోమ్ షీట్ని తీసుకొని మీకు ఆకు లెంగ్త్ ఎంత కావాలనుకుంటున్నారో అంత షీట్ తీసుకోవచ్చు. దాన్ని హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసి హాఫ్ లీఫ్ షేప్ కట్ చేసుకుంటే చాలు. లీఫ్ రెడీ.
ఇలాగా ఈ 2 లీవ్స్ని కట్ చేశాను. ఇలాగా వీటితో పాటు ఇంకో 5 సెట్స్ నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. టోటల్ 6 సెట్స్. ఈ 6 సెట్స్ 6 ఫ్లవర్స్ కోసం పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం ముందు ఏదైతే స్టార్ని తయారు చేసి పెట్టుకున్నామో ఆ స్టార్కి ఈ ఫ్లవర్స్ని అండ్ పెటల్స్ని లీవ్స్ని రెండింటిని స్టిచ్ చేస్తాం. సో ముందుగా లీవ్స్ని మీకు నచ్చినట్టుగా ఫ్లవర్స్కి అటాచ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఈ ఫ్లవర్ని ఈ ఎడ్జెస్లో 6 ఎడ్జెస్లో ఇలా స్టిక్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఫ్లవర్స్ అన్ని అటాచ్ చేసుకున్నాక మన వాల్ హ్యాంగింగ్ రెడీ. మరి దీన్ని మేకుకి తగిలించుకోవడానికి మనం ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకోవాలి. దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి పైకి లాగాలి. సో మన వాల్ హ్యాంగింగ్ రెడీ. చూసారు కదండి, ఈరోజు మేము ఇద్దరం కలిసి బ్యూటిఫుల్ వాల్ హ్యాంగింగ్ ఎలా తయారు చేసుకున్నామో. సో మీరు కూడా తొందరగా మీ ఇంట్లో తయారు చేసేయండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. Dabba. Bye bye.